I was discussing one point about the conflicts in Vaishnava community. Обсуждал один конфликт касательно So, случая в вайшнавском обществе. So-called traditional paribhas, Некоторые так they называемые wrote this традиционные book with many парибары articles against our line. писали эту книгу со многими статьями против нашей So to reply to this, Srila Narayan Raj wrote Prabandha Panchakam. And he gave it to me to translate. дал мне ее перевести. So I was translating. Я переводил. And every morning I would go for a walk with him. Каждое утро я с ним ходила на прогулку. He said, how is your translation Он going? спрашивал, как твой перевод идет? Oh, good, I have done 3-4 chapters. Хорошо, я 3-4 главы перевел. He said, I want you to make the language very soft. Он сказал, я хочу, чтобы ты язык очень мягким сделал. Because when you translate, you have a choice. You can make it more strong or you can make it gentle. Когда ты переводишь, у тебя выбор есть. Ты можешь его более сильно высказывать, либо... So he said, make the language very soft and polite. Я сказала, сделай язык очень вежливым и мягким. I said, why? Я спросил, почему? He said, because I am afraid. Он сказал, потому что я боюсь. I said, what? You are afraid that they'll make a court case against you? Because he directly named Shamlal Hakim, Haridas Shastri, Radha Govindanath. Directly names some Babajis. Начнут, потому что Гурудев там упоминал про непосредственные имена. You think they'll make a court case? Думаете, они про вас тяжбу? Gurudev said, I am not afraid of any court case. Гурудев не боюсь никаких судов. He said, I am like Hanuman. Я как Хануман. You know Hanuman, Знаете Хануман? when he wanted to break the bridge that was made by Arjuna, Разломать мост. he got mountains and he tied mountains onto every hair of his body to make him heavy, to break the bridge. На каждый волос своего тела, чтобы построить мост, надел по камню, по So Gurudev said, I am like Hanuman. I can have a court case tied on every hair of my body. I don't я care. как Хануман, я могу на каждом волоске своего тела вынести по суду. I said, what are you afraid of? Я спросил, ну чего вы боитесь? Then Gurudev said, Vaishnava Parad. Гурудев сказал, Вайшнава парад. Even though they have some ideas which are wrong, Даже несмотря на их неправильные идеи, but they're still trying to serve Chaitanya они Mahaprabhu. стараются служить Чайтанье Махапрабху. So I see that they are Vaishnavas. Я вижу, что они вайшнавы. So I want to help them. Я хочу им помочь. And what idea they have is wrong. I want to correct it in a gentle way and in a loving way. Я хочу с любовью, так мягко очень скорректировать их, That they will not be embarrassed. чтобы им стыдно не было. And that they will also make progress in their Тоже spiritual они life. прогрессировали. And not become more against us. И не были еще больше против нас после этого. So very often the people, they make fights in between different groups. Люди в разных группах начинают сражаться. But I saw my own Gurudev, even those who were against him, he was not against them. Гурудева, те, кто были против него, он не был против них. He wanted to help them. Он хотел им помочь. So then, each person that was mentioned in that book, Тогда каждый человек, который был упомянут в этой книге, who was still alive, кто был actually they were all alive at that point, они все тогда еще были. I went personally to visit them. Я пошел лично навестить их. So Shamlal Hakim of Nityananda И Paribar, Шьямлал Хаким, Нитянанда I Парибар. went to the Harinam press Я пошел в этот Харинам пресс, в это In печатное Vrindavan. его издание, and I knocked on his door. постучался к нему And I came. и вошел. Oh, you are Shamlal Hakim? Я спросил, He was 90 years old at that ему было time. 90 уже. And he was right, he was still translating, he translated so many books. Он столько книг много сделал. Okay, I said, oh, my name is Prem Prayojan, I want to meet with you and discuss. Can you tell me some philosophical things? Можно с вами на тему философии пообщаться? So we came in, he was very busy translating, but he was gentle, he made time for me. Now he's the main person who printed this book against our Он sampradaya. главный человек, который написал эту книгу против нашей сампрадай. So I came and gave him a garland. Я вошел, надел на него гирлянду. Mahaprasad of Radha Damodar. Махапрасад Рада Дамодара. Garland. And also Mahaprasad of Radharaman. И также Махапрасад Радхарамана. And he said, do you have Thakurji? Он спросил, у тебя есть I такой said, же? yes, come with me. He took me to his А мы его temple. спросили, у вас есть такой же? Он сказал, да, заходите в храм. And there were deities of Gornitai, И там были божества Горнитая. about 400 years old. Где-то 400-летний, да. Because his family were for hundreds of years in the line of Nityananda Prabhu. Потому что его семья в линии Нитянанды Прабху сотни лет была. And I gave the not Boga garland to his deities. И я дал мне Богу гирлянду. And gave him Bog to offer to his deities also. И дал ему Богу для того, чтобы предложить божествам. So with so much love and respect I came to Бога him. гирлянда для божеств и просто Богу для божеств. I asked him about his history. How did you become Vaishnava? Я спросил его историю, как вы стали вайшнавом. He said 500 years ago, Он сказал, some disciples of Nityananda went to Kashmir ученики Нитянанды пришли в and they Кашмир preached there. и And so there проповедовали. was a group of Gaudiyas Там in была the, группа Гауди not Kashmir, Punjab, в Пунджабе, no, even north of there. на севере, там, севернее.
And so there was Gaudiya Vaishnavas Они there. были Гауди Вайшнавы. But when the partition came between India and Pakistan, Но когда это военные действия между Индией и Пакистаном начались, then their village was on the Pakistan side of the border. то их деревня, она оказалась на пакистанской So стороне. all the Hindus, they were killing them and they had to leave. Поэтому всех хинду их убивали, им пришлось уйти. He said, so my family, Он сказал, моя семья we became homeless, стали refugees. бездомными, беженцами. So our family decided, Наша семья решила, we have lost everything. что мы все потеряли. So we might as well just go to Vrindavan. Мы пошли просто во Вриндаван. So we came to Vrindavan, Мы пришли во Вриндаван. and there gradually he took a loan and made a press, and he became very famous, И там Harinam Press. постепенно они обосновывались, и он открыл свое печатное издание. I was very moved by his story, his Я life. вообще был очень тронут историей. He was very его sincere примером. Он был and очень humble devotee. искренним и смиренным преданным. So then I told him, Я you ему know, сказал, I am a disciple of Srila Bhaktivedanta Narayana знаете, Maharaj. я ученик Шрилы Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджа. So you have written a book against our line, Вы написали книгу против нашей линии. and my Gurudev has written a book against your А line, мой Гурудев против вашей линии. and I translated it. И я перевел ее. What do you think? Что вы думаете по этому поводу? Already we had love and affection, Уже у нас была любовь. but now I told, Но this сейчас is я our уже situation. решила, вот такая What do we ситуация. do? Что делать будем? He folded his hands. Он сложил руки. Even though he had written against Даже sannyas, несмотря на то, что он против саньяса написал. he said, Srila Narayana Maharaj is sannyasi. Шрила Нараяна Махарадж саньяси. So I have to give respect to Я him. должен уважать его. And then I said, but we have Потом some я сказал, philosophical но у нас же философские conflict. нестыковки, конфликты. Then he said, А он сказал, perhaps you like to eat apples, может, ты яблочек хочешь покушать? and I like to eat oranges, А мне нравятся апельсины. but we can still do kirtan together. Но все же мы можем делать... Яблоки любишь, я апельсины, но киртан мы делать можем вместе. So we had a long discussion, У нас была долгая беседа. and we did kirtan together И also. мы киртан вместе спели. So he has about 5 sons, У него было порядка 5 and when he was сыновей. old, they took over the press. И когда он был пожилым уже, то они So then his son came. полностью занялись тем бизнесом He said, I want to take a photograph. по изданиям, издательству. И пришел один из его сыновей и сказал, So then his son took a photograph of me его сын and Shamlal сфотографировал Hakim нас together like this. вместе. Вот так мы в обнимку были. Then, После этого, some years later, несколькими годами позже, one devotee saw I had a book and it was read many times, it was falling apart. была книга, и она так уже распадалась на части. So that devotee took the book and said, oh, I'll go to Harinam Press and they'll rebind it. Этот преданный, он сказал, я сейчас пойду туда в печатное издание, и они ее переплетут. So she went to the office of the Harinam Press. И она пошла туда, So there they have so many и computers, там у них много компьютеров было. because they have to do the layout of books. Потому что им надо было обложки делать для книг. And when she came in, she was surprised. The screensaver in the Harinam Press was a picture of me and Shamlal Hakim. И она удивилась очень сильно, потому что когда она пришла, то она увидела там где-то фотографию меня и вот этого дедушку того, So обнимку сидящего. then, after some more years passed by, Еще несколько лет прошло, and Shamlal Hakim, he passed away. и Шьямалаки все уже. Shamlal Hakim, Шьямалахаки he passed away. ушел. Then they printed one of his books Опубликовали called одну Saints книгу, of Braja. которая называется «Святые Враджа». And I was traveling on tour. Я был в туре, And I путешествовал. came back to Vrindavan. Я вернулся во Вриндаван. And it was Krishnananda, the manager of Anandam Ashram. И Кришнананда, менеджер Анандам Ашрама, He came to me with a book. пришел ко мне с He книгой. said, have you seen the new edition of Saints of Braj by Shamlal Hakim? Новое издание «Святых Враджа» Шьямала Хакима. I said, no. Я сказал, не He said, видел. have a look. Он сказал, ну-ка взгляни. So I opened it. Я открыл книгу, There was a picture of Nityananda там была картинка Нитянанда, and then pictures of his parampara. фотография его парампа. And when it got to Shamlal Hakim, И когда дошло до Шьямала it Хакима, was a picture of me and him. это была фотография меня и его. And I began to cry. И я заплакала вообще. I said, oh, I want to go and see him again. Я сказала, я бы хотела его навестить еще раз. They told me, oh, he just Они died. сказали, а он ушел из планеты. So, I'm telling this story Я why? рассказываю эту историю, почему? Because if you look on paper, Потому что если вы на бумагу посмотрите, Srila Narayana Maharaj is fighting with Shamlal Hakim. Нараяна Махарадж
борется с Шьямала Хаким. And Shyamala Hakim is fighting with all Gaudiyas. А тот со всеми Гаудией сражается. But I know both of them personally. Я знаю обоих их лично. And Srila Narayana is saying, be very polite, he is Vaishnava. And on the other side, Shyamala Hakim is, I bow down to Srila Narayana. Let's forget whatever problem is there, but let's do kirtan together. So, my experiences in life and association with the high-level Vaishnavas, Мой опыт жизненный и мое общение с чистыми высокого уровня вайшнавами, they gave me a strong impression они оставили очень сильное впечатление, that even when there's some conflict or problem, даже если есть какой-то конфликт, какая-то even if it's philosophical difference, даже если философские отличия какие-то есть, there is a way to interact то есть определенный образ того, как общаться друг с that другом, can solve the problem. который позволит решить проблему. In that way, they don't make offense to you and spoil their spiritual life, and you don't make offense to them and spoil your spiritual life. Таким образом, ни эти вайшнавы, они не зарубят свою духовную жизнь, ни также они не оставят плохого впечатления на вашей жизни и вас не побудят тоже это сделать. So, I want that all devotees, Я бы хотела, чтобы все преданные they take that mood. выбрали в себя это умонастроение. There's so much inspiration we get when we meet with Vaishnavas from different groups, and even from different sampradayas. You have been with me in Vrindavan, you know. Sometimes we are with Vallabh Sampradaya, like Vishnuji Shastri. Very ecstatic. Sometimes with Nimbarka Sampradaya. Sometimes with Vinod Bihari Das Babaji. Sometimes with Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. We go everywhere. And get so much inspiration. It does not mean we don't have love for our own parampara. We stay in our own parampara. But you have to have affection for Vaishnavas. Even in other sampradayas. This is the first teaching of Raghunath Das Goswami. Do you know Manashiksha? Manashiksha? Have you heard of Manashiksha? You have heard, okay. So first verse. Guru Goste Gostale Susujane Busurgane Samantrasi Namni Brajanavayuvadandashane Sada Dambahitwa Kururtimapurva Matitaram Ai Swanta Brata Chatubisha Yache Dritapada. Oh my dear mind, develop unprecedented intense attachment for your Guru. For Vrindavan Dham, for the Brijbasis, and for the Vaishnavas of other sampradayas. This is the first teaching of Raghunath Das Goswami. If you want to enter into Raganuga Bhakti, you have to be so broad-hearted that you have loving relationships with the Vaishnavas in other sampradayas. What to speak of in the same sampradaya? Even in other sampradayas. If you want to enter Raganuga Bhakti. So this is the tradition our Goswamis taught. We want to be very traditional. Not accept any new moods that have come by